Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze udukurikiye muri uyu mwanya. Uyu ni umwanya tugiye kureba aka kantu nanone ka Pi, akantu ka PiVerify niko twari tugezeho, ari nako gapoye ka nyuma ka Pi2Day 2026 mu byo bari batangaje. Yansubiye hejuru gato yangira ngo abo twari turi kumwe twahereye kuri video ivuga kuri zino zose muri rusange, aho twisunze ino link kureba Pi2Day 2026 byari bikubiyemo, ari byo bavugaga advancing utility and external access through compute, AI and identity. Ibi byose twabinyuzemo ariko ari nka summary nyine. Nyuma rero turaza hano uvuga kimwe kuri kimwe nkuko nabo babidutangaje. Guhera kuwa kabiri solo host tuyivugaho bihagije, Pi sign in nayo tuyivugaho. Ubu rero tubihuse tudatinze tugiye no kuvuga kuri no PiVerify. PiVerify ntago turi buyitindeho nyine nkuko ndi kubivuga, ndabivugaho amagambo make twikomereza, kuko byo nyine ukina byumva ijambo PiVerify. Verify isanzwe bizi ko ari ugusuzuma, Pi nayo urayizi, ndetse na kano kantu nyine bongeyeho hano verification service for third parties, nabyo ni ibintu nyine ugenda uhuza ugahita wumva ubusobanuro. Ukibona logo ya Pi mu gikumwe nyine ni ibintu ushobora guhuza ukagerageza kumva ubwo busobanuro bwa PiVerify. Ariko n'ubundi nkuko bisanzwe turagenda paragraph ku yindi kugira ngo tuze kumva neza ikintu baba bashatse kuvuga. Izi ni paragraph 5 tuzicamo gake gake ariko twihuse, ntago nshaka kuza gukora video ndende. Ni rero ni we navuga ko ari nziza cyane muri ziriya zose ukoresha twarebye. Ukoresha twarebye navuga ko ariyo nziza, cyangwa niyo y'ingirakamaro cyane kurusha izindi. Ariko abantu bamwe barabyitiranya, bamwe bagahita bavuga PiVerify ni KYC gutyo gusa. Ariko nko mubibona hano byanditse it's built from Pi's KYC solution, ntago ari indi KYC. KYC twayita nka fondation gusa, hanyuma PiVerify tukayita nka service ireka cyangwa yemerera andi ma companies nkuko twabonye hejuru ngo third parties yemerera abo third parties cyangwa izindi company gukoresha identity verification system nyine isuzuma identity y'abantu ya Pi network. Iryo niyo tandukaniro hagati ya KYC ndetse ni PiVerify. Reka tubisobanure byimbitse kugira ngo tubyumve neza. Reka ntange urugero rworoshye, mvuge nti imagine cyangwa wumve ko umeze nk'imyaka 6 wubaka imashini izagusuzumira abantu binjiye nk'ahantu, ukamenya uyu ni umuntu wa nyawe, iyi ni robo, iki ni iki, ikabitandukanye. Hanyuma abandi bantu nabo nk'izindi company bakabona icyo kintu kirakenewe, baragikeneye. No kugira ngo buri company ijye kubaka, cyangwa niba ari nk'ikintu bazatereka kuri entrance wenda y'ahantu hinjira abantu benshi, aho kugira ngo buri muntu azakora iyo system verify igatandukanya umuntu wa nyawe na robo, aho kugira ngo buri company cyangwa buri bantu bose bazajye bagenda bakora izo system bazikora, ahubwo bakakwishyura kugira ngo bakoreshe system yawe. That's exactly what PiVerify is. Iki nicyo bisobanuye PiVerify. Mu nteruro imwe izemerera andi ma company hanze ya Pi gukoresha Pi's identity verification system ya Pi yo kuverifya cyangwa gusuzuma identity cyangwa ibiranga umuntu, kugira ngo bakonfirme ko ari abayuza banyabo, ari abantu nyine bakoresha iyo system banyabo cyangwa ari fake. Kugira ngo urwo rugero nubihuzure tubyumva neza. Hanyuma ikindi navugaho kubera iki ari ingenzi, kubera iki ibi bintu nyine Pi iri interesse muri byo, kubera iki yakoresha no PiVerify ikemera outside y'abantu ba third parties kuyikoresha. Imagine nkaho uramutse wenda ufunguye nka KYC system ariko ufunguye nka passport office nyine ishinzwe ibintu bya passport. Hanyuma y'imyaka wakoraga wenyine, office yawe ya passport ikaza kuba nziza ku buryo n'abantu bakora ibintu by'ingendo zo mu kirere bose baza bakavuga ati twakoresha verification yawe kugira ngo tuverify passport z'abantu banyura hano. Aho ngaho office yawe none ntikiri yawe gusa, ahubwo ibaye business.
Ibi ngibi rero ni nabyo Pi irimo irakora, ni ibintu bimwe. Hanyuma nk'uko twavuze bikaba bitandukanye na KYC. KYC y'ubwayo ni mu ntangiriro. Urabona nka kuno ujya kuri banki gufunguza konti baba bagomba kukumenya. KYC mu magambo arambuye ni know your customer, menya umukiriya wawe. Ahangaha ugiye nko gufungura konti kuri banki bazagutuma ibintu bitandukanye, bazagutuma indangamuntu niyo cyangwa passport cyangwa driving license bitewe n'icyo ufite, bakubaza ifoto, bakubaza adresse. Ibyo byose impamvu yabyo no kugira ngo bakumenye. Iyo ni KYC. Bitandukanye n'ibi ngibi nyine bya verify byo kujya bibaho. Ubwo noneho numara gukora KYC nibwo hazaza verify. Wenda ugiye nko kubikuza bazagusaba ngo sinye nkuko wasinyaga kugira ngo barebe ese ni wowe. Niba waratanze igikumwe muri banki zimwe na zimwe bazagusaba kuzishyiramo. Iyo ni banki nyine, ni verify yabo, ni system yabo ya verify itandukanye na KYC imwe wakoze mbere ujya gufunguza konti. Hanyuma kano kandi uze ukagaruka wumve neza ngo okay, twagiye hano nibyo twasobanuraga. PiVerify is KYC identity verification service available to third party companies. Ibyo nibyo twasobanuraga bizatuma Pi real human verification capabilities yabo izaba available, izaba ihari outside the Pi ecosystem, itakiri iyo muri Pi gusa. Nge twavuga ati ububatse iyo system ikaguma ari yawe gusa nta kintu yabimaze, ahubwo ni byiza ko wayiha n'abandi nabo bakayigiraho access, bakajya bayigukodesha niba bari kuyigukodesha cyangwa nyine bakajya bishyura kugira ngo bayikoreshe. Hanyuma kano kantu uze no kukumva neza, real human verification ntabwo ari aba pioneers gusa ba Pi bazaba bakiri kuba verified, ahubwo ni muri rusange ndetse hanze ya Pi ecosystem, ntabwo arimo imbere gusa. Hanyuma ku ntero ya kabiri, with PiVerify external platform can verify their users. Bakoresheje PiVerify aba bantu bo hanze, external platforms ubwo ni za zindi nyine zitari muri Pi browser, bashobora kuverifya aba user babo. Tuvuge niba ari nka Facebook, ni platform iri hanze ya Pi network, nayo igira verification. Bashobora kuverifya aba user babo bakoresheje no PiVerify kugira ngo bagabanye fake ndetse na account zisubiramo. Kumwe umuntu agenda create account ebyiri kugira ngo mubona nka kuno hari ama konti amwe namwe ubutakiriye aho username ebyiri. Niba waramaze kubona nka username kuri WhatsApp, aka feature gashyashya ka username, ntabwo wakoresha username yakoreshejwe n'undi muntu. Ibyo ntabwo bishoboka. Hari cyangwa na YouTube cyangwa imbuga zimwe na zimwe zisaba username, ntabwo wakoresha username yarakoreshejwe n'undi muntu. Ibi rero bagira system ya verify, niba ari Facebook verify, niba ari YouTube verify, verify ibi ngibi. Ariko bitavuze ngo batayifite bakodesha system ya verification y'abandi. Ari nabyo Pi ishaka kugira ngo itange uburenganzira cyangwa uburenganzira nyine ku ma external platforms bajye babasha kuba bakoresha system yabo muri Pi, muri verification y'ibyo byose y'ama fake account cyangwa ama account agiye yisubiramo. Hanyuma and support compliance creative identity workflow, binafashe step by step mu buryo bwo gukora nyine ibintu binyuze mu mucyo, binyuze mu mategeko, compliance related identity workflow. Hanyuma ya gatatu, for businesses and platform, the need is straightforward. Many digital services need to know whether users are real people. Aya ma business n'ama platform mu gihe kiri imbere bakeneye kujya bamenya niba koko aba user babo ari abanyabo, ari abantu banyabo. Verified identities are needed for any meaningful transaction. Ku kintu cyose gikenewe nyine kiri seriba bakeneye verification, kuverifya ibiranga umuntu, cyane cyane mu bige aho isi igeze ubu ngubu. Hano hari akandi kantu k'ingenzi rero, dore ko ari na gatoya, ntago n'ubundi tugatinda. PiVerify services are only paid for in Pi, which increased Pi utility. Pi utility twabonye icyo ari cyo, kuba nyine Pi ikoreshwa rya Pi. Hanyuma akavuga ngo PiVerify, abantu bazakoresha iyi system cyangwa izi services za PiVerify, izo external companies na business, bose bagomba kujya bishyura muri Pi. Ntago wajya nga kumwe nyine urumva niba wakoze ikintu ufite n'ifaranga ryawe, kandi turabizwa muri cryptocurrency ko ifaranga rikoreshwa cyane niko rizamura mu gaciro ndetse na utility yayo ikazamuka.
niyo mpamvu aka kantu batapfa kugasiga inyuma. Abantu bazakoresha serivisi zabo zose bagomba kujya bishyura muri Pi. Aka ni akandi kantu keza kazatuma n'agaciro ka Pi kazamuka, bimwe twayaga twifuza. Mu gihe cyashize ndetse n'ubu ku bantu wenda batarakompletinga zino Pi KYC, twasabwe gukora KYC. Rimwe na rimwe mukabona biratinda cyangwa bamwe birihuse, aho nyine niba nabyita nka test ya PiVerify, ariko nyine ntabwo yari test, ariko resulta zabyo zishobora kuba ziri no mu byashingiwe kugira ngo igitekerezo kigerweho. Ndaguha urugero kuko nyine urumva byari intano, ubu ngubu birimo biragenda biba external, ku buryo n'abandi bantu bashobora gukoresha system ya Pi mu kuverifya ibintu biri hanze. Ese ubundi wowe urumva bizaba bimeze bite ugiye nko kuverifya ahantu ukabona hahise haza PiVerify? Ndaguha urugero, muzi akantu ka authenticator. Google authenticator nujye nko kuri Google Play Store ugabona Google authenticator, hari system nyinshi zikoresha Google authenticator kugira ngo ziverifye nk'umuntu ugiye kwinjira muri system. Muri system ziri protected, ngira ngo murabizi. Nujye kureba nka Binance igira uburyo bwa authenticator ku buryo utayilogingamo in udafite iriya mibare 6 yo Google authenticator. Bivuze iki? Binance ntabwo ari product ya Google, ariko ikoresha Google authenticator. Iba yarakodesheje cyangwa yarafashemo nyine ikibanza muri Google. Niyo mpamvu Google nuyikompara na Pi hano uraza gusanga Google ntabwo ari search engine gusa, ni ikintu kinini cyane nk'umuntu wacyubatse nawe byumva ko bameze neza. Ahangaha Google ikikora ntabwo iki search engine gusa, igurisha Google Cloud. Ibyo ntiyabigiraga mbere, ku buryo umuntu azakaguramo akantu akajya abikamo ibintu bye. Hari ukuntu batangira nyine barabona n'abakire bakabanza bakaguha mu duke, ukabanza ugakoresha mu wenda nka gigabyte runaka for free, wakeneye zirenzaho ukagura. Iyo ni business, ni nk'ibyo by'ibi ngibi. Ariko Pi yo si cloud, ahubwo Google igurisha na Maps API, murabizi. Recaptcha ni ya Google, kuriya kuntu ujya nko kwinjira hano bakabanza bakakubwira ngo verifya ngo uhuze utuntu tunutu. Authentication twayivuze, business pay izo zirahari. Gukoresha izo services zose ugomba kubanza kwishyura Google, kuko nyine ntabwo ari za Google gusa. Urabona usanga mbere zaranakoreshwaga kuri product za Google gusa, wenda ugiye nko kuri search engine cyangwa ugiye nko kuri mail gusa, ariko ntibikiri bya Google gusa, nyine ni ibya rusange. Ari nabyo PiVerify rero irimo irakurikiza kugira ngo abantu babe bakoresha system yawe ya identity verification internally kuri business zabo, bayigire nyine available kuri business zose babashe kuyikoresha. Aha wakwibaza niba amakuru yawe watanze wenda nko muri KYC cyangwa muri Verify hano atazaba affected, ariko igihe ari cyo ibi ni ugufasha business ziri hanze y'ina n'ama platform gukoresha PiVerify, ariko ntago bizabahesha ububasha bwo kujya muri information zisanzwe muri database ya muri system za Pi. Bivuze ngo amakuru yawe nta kibazo azaba afite hano. Hanyuma nsoza, twabonye ko inari point ya 3 ya Pi2Day. Ikintu wakuramo gikomeye nuko bino bintu bitatu nubihuza uraza gusanga hari solo host, Pi signing ndetse na PiVerify. Ibyo bintu bitatu nubihuza, solo host computing infrastructure, nyine ibintu byo kubaka iyo infrastructure. Pi signing usangemo identity infrastructure, hanyuma PiVerify usangemo trust infrastructure. Uraza gusanga Pi irimo irubaka ikintu hano cyangwa irimo irubaka service izindi business zakoreshwa. Urahita wumva message nyamukuru yari igenewe aba pioneers cyangwa n'abantu muri rusange kuri uno munsi wa Pi2Day w'uyu mwaka. Ushobora kuba muzi izo terime 3 arizo computing infrastructure, identity infrastructure ndetse na trust infrastructure. Ntuhita ubyumva neza kuri bino bintu bitatu. Reka nk'urugero tuvuge herekana nk'urugero n'ubundi kuri shopping mall nk'uko twigeze kubikuvugaho kuri solo host. Tuvuge nka Pi ifite shopping mall nini. Solo host bigereranye nko kubaka inyubako nziza zakoreramo iyo shopping mall. Hanyuma Pi signing uyifate nk'aho winjirira, yubatse neza
amarembo yo kwinjiriramo meza kabisa ameze neza. Hanyuma PiVerify tuyigereranye nko gukodesha cyangwa kuzana abasekirite bazajya basaka abantu bose binjiye muri iyo shopping mall, bakanareba umutekano nyine, bakaverifiya ko bujuje ibisabwa, bameze neza kugira ngo binjire bamenye n'induje. Hanyuma izindi business cyangwa abandi bantu nyine aba businessman barashaka gukodeshamo amashop muri ya shopping mall. Ibi nubyumva neza urahita ubyumva, niba bisobanukiwe urahita wumva neza target ya Pi, cyane cyane kuri no Pi2Day. Muri make ubu ngubu imyaka Pi yamaze yubaka system yabo, ntabwo gishaka kwiba iy'aba pioneers gusa, ariko nanone ku rundi ruhande uranabumva kuko nta mpamvu yo kugira ngo ikomeze ibe iy'aba pioneers gusa, kuko n'ubundi aba pioneers bari gushira, nta bantu bashyashya bari gutangira kumininga Pi ngo bazakoresha system zabo, ahubwo noneho barashaka kuzishyira hanze kugira n'abandi bantu bazikoreshe ndetse Pi ibashe kubyungukiramo. Ese wowe urabyumva ute? Iyi system kuba igiye hanze, ibintu byarenze kuba biri ibirinta no gusa bya crypto byo kugura no kugurisha, ngira ngo nkuko tubizi twayaga tubivuga mbere, iyi Pi ntabwo ari cryptocurrency gusa, ahubwo ni ikindi kintu kirenze cryptocurrency. Bamwe wenda ntibabyumvaga, ariko hano batangiye kubyumva uburyo Pi network itari cryptocurrency gusa, itari Pi crypto twabonye muri Binance. Kuko ubu none areba kuri chat yabo, ndabizi bamwe bamaze kujya bavuga uburyo uburyo yagiye isubira inyuma ku gaciro kayo. Uzasanga rwose agaciro kuva aho byahereye, reka wenda turebaho gatoya. Hano ni kuri coin market cap, urabona aho Pi igeze ubu ngubu 0.011 ni 6.5. Yatangiriye hano muri 2025, hejuru yageze $2.98, byo murabizi abantu babikurikirana. Aka kanya ubu ni uburyo yagiye imanuka kugeza ubwo igeze ahangaha iri nyine ubu ngubu kuri ino 0.9. Ahangaha nanababwira aba pioneers, nta mpamvu yo gucika intege. Niba uyifite nyine komeza holding, ni Pi yacu, komeza holding. Hari igihe gishoboka ko yazamuka rwose bitewe n'izo mpamvu zose mugenda mubona. Nta mpamvu yo kugira ngo wumve ko byarangiye. Hari umuntu umuherutse kumbwira ngo Pi ngo yaraziguze ahita afunga, ngo ahita asiba application yaziguriyemo kugira ngo atazayitekereza. Ibyo niba wumva ariyo gahunda nyine wakora, ntacyo bitwaye, ariko nyine ugiye kuzikuraho, kuko uko mu byumvira irimo iragenda yubaka ibintu, ntago ari ibintu biri aho gusa. Uko ikomeza kugenda yubaka ibintu, niko ushobora ugomba no kwizera ko ibintu byawe bishobora kugira gutya bikongera bigahinduka mu gihe kitari kinini cyane rwose, ukabona ibintu byongeye byahindutse. Reka nsoreze hano rero video y'uyu munsi, ngira ngo izi point za Pi2Day turazirangije. Usibye wenda akantu kamwe bongeyeho, nimbona harimo amakuru y'ingenzi hano naho nzaza twongere tukavugeho kuri no blog, ariko n'ubundi ni ya yindi ya Pi2Day ntago turirwa twitindaho, keretse nitubona nyine harimo amakuru y'ingenzi namaze kubisoma neza nzaza twongere tubivugeho. Ndagushimiye rero twabanye, nawe utaha.